সীমান্তে শান্তি ফেরাতে প্ল্যান সাজাচ্ছে ভারত। কেননা ভারত খুব ভালো করে জানে নয়তো চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা সম্ভব নয়। টানা 5 বছর পর সীমান্তের সমস্যা কাটাতে আলোচনায় বসল ভারত চীন। পশ্চিম, মধ্য এবং পূর্ব ভারত এবং চীনের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার এই 3টি সেক্টরকে পৃথকভাবে আলোচনার টেবিলে নিয়ে এসে এক এক করে জট ছাড়াতে আগ্রহী বেজিং। ভারত চায় একসঙ্গে গোটা সীমান্ত নিয়েই আলোচনা এবং সমাধান সূত্র তৈরি করা হোক। বদমাশ চীন গালওয়ান উপত্যকায় 2020 সালের জুন মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের পর থেকে লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল বরাবর তার বিশাল সামরিক বাহিনী মোতায়েন করে রেখেছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে চীনের সেনারা কিছুটা বাহিনী সরানোর পরেও চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি তাদের অবস্থান এবং সৈন্য সংখ্যা কমায়নি। তার মানে ভারতীয় সীমান্তের কাছাকাছি চীন তার সামরিক শক্তি এবং অস্ত্রশস্ত্রের উপস্থিতি বজায় রেখেছে। চীন LAC বরাবর শক্তি বজায় রেখে ওই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা এবং ভারসাম্যকে আরও জটিল করে তুলেছে। পেন্টাগনের রিপোর্টে এমনও বলা হয়েছে যে চীন তার সেনা উপস্থিতি এবং স্থাপনাগুলির আধুনিকীকরণে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে, যার ফলে তাদের উপস্থিতি শুধুমাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে, তা কমেনি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন LAC বরাবর চীনের শক্তির প্রদর্শন কেবলমাত্র ভারত নয়, বরং পুরো দক্ষিণ এশিয়া এবং সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। এবার আপনাদের মনে করিয়ে দিই 2020 সালের সেই ঘটনা। 2020 সালে গালওয়ানে ভারতীয় সেনার সঙ্গে চীনের PLA বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। তারপর থেকে দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠেছে। এর জন্য আন্তর্জাতিক সীমান্তে অশান্তির জন্য চীনের কাজকর্মই দায়ী, সংসদের নিম্নকক্ষে জানান বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন 2020 সালের এপ্রিল-মে মাসে পূর্ব লাদাখের কয়েকটা পয়েন্টে বিপুল সংখ্যায় বাহিনী মোতায়েন করেছিল চীন। এর ফলে মুখোমুখি সংঘাত বাধে। গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষের ঘটনা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই অবস্থায় শুধু যে মৃত্যু হতে পারে তাই নয়, এর মোকাবিলায় সীমান্তে শক্তিশালী অস্ত্রের সম্ভার রাখাটাও জরুরি। তবে দুদেশের মধ্যে লাগাতার কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সম্প্রতি ভারত চীন সম্পর্ক কিছুটা উন্নতির দিকে গিয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী যা ক্রমাগত কূটনৈতিক ব্যস্ততার প্রতিফলন ঘটায় ভারত চীন সম্পর্ককে কিছুটা উন্নতির দিকে নিয়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, আগামী দিনগুলোতে আমরা সীমান্ত এলাকায় কর্মকাণ্ডের উত্তেজনা হ্রাস এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা উভয় বিষয়েই আলোচনা করব। বিচ্ছিন্নতা পর্বের সমাপ্তি এখন আমাদের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার অন্যান্য দিকগুলিতে ফোকাস করতে সক্ষম করে। এরপরেই ডিএসকালেকশন নিয়ে এগোতে চায় দিল্লি। পরবর্তী অগ্রাধিকার হবে ডিএসকালেশন বিবেচনা করা, যা LAC বরাবর সৈন্য জমায়েতে সমাধান করবে। তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার ছিল ফ্রিকশন পয়েন্ট থেকে ডিসএঙ্গেজমেন্ট নিশ্চিত করা। এটি সম্পূর্ণরূপে অর্জন করা হয়েছে। ভারতের লাদাখ সীমান্তে 2020 সালে চীন সেনার আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে ভারতীয় সেনার মোকাবিলা প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, আমাদের ফোর্সের কৃতিত্ব যে তারা কোভিড সহ বহু ব্যবস্থাপনাগত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও চীনের মোকাবিলা করেছে। কি বলছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, শোনাবেন। Government has maintained that India-China relations cannot be normal in the absence of peace and tranquility in the border areas. The combination of a firm and principled stance on the situation in the border areas, as well as a clearly articulated approach to the totality of our ties, have been the foundation of our engagement with China for the last 4 years. We have been very clear that the restoration of peace and tranquility would be the basis for the rest of the relationship to move forward. Since 2020, our engagement was therefore focused on these objectives. This took place at various levels involving different arms of the government. I myself have had meetings with my Chinese counterpart, as indeed has my senior colleague Raksha Mantriji. Our NSA has also engaged his Chinese counterpart, both being special representatives on the boundary question. More detailed discussions were conducted by the Working Mechanism for Cooperation and Coordination, WMCC, at the diplomatic level. Its military counterpart was the Senior Highest Military Commanders Meeting, SHMC mechanism. The interactions were naturally very tightly coordinated with a combined presence in the negotiations of both diplomatic and military officials. Since June 2020,
17 meetings of the WMCC and 21 rounds of SHMC have taken place. So, in this background, I would like, sir, to inform the House today about the agreement reached on 21 October 2024 regarding Depsang and Demchok. The twin considerations of an unstable local situation and an impacted bilateral relationship were clearly the drivers for these recent endeavors. These two areas have been the focus of our discussions in both WMCC and SHMC with the Chinese side since September 2022, when the last disengagement agreement was concluded at Hot Springs area. In the lead up to the October 21 agreement, I had discussed both the specific disengagement issue as well as the larger relationship with my Chinese counterpart in Astana on 4 July and Vientiane on 25 July. Our national security advisors, ours and the Chinese, met in St. Petersburg on 12 September, and the problem in these two areas pertained primarily to obstructions of our long-standing patrolling activity. In Demchok, there was also the question of access by our nomadic population to traditional grazing grounds, as well to sites of significance to the local people. As a result of this recent understanding, arrived at, after intensive negotiations, resumption of patrolling to the traditional areas is underway. It was initially tested by sending out patrols for verification of disengagement on the ground and is being followed up by regular activities as per the agreed understanding. Following the October 21 understanding, Prime Minister and President Xi Jinping had a meeting on the sidelines of the BRICS summit in Kazan on October 23. They welcomed the understanding and directed the foreign ministers to meet and stabilize and rebuild the relationship. The special representatives are also to oversee the management of peace and tranquility, besides exploring a fair, reasonable and mutually acceptable solution to the boundary question. In pursuance of that, I recently held discussions with Foreign Minister Wang Yi again on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro on November 18th. Raksha Mantriji has also met the Chinese Defense Minister Dong Jun at the ASEAN Defense Minister ADMM Plus meeting in Vientiane on November 20. The two ministers discussed progress on the recent agreement on disengagement, the need to address de-escalation, and the requirement of strengthening confidence-building measures. They agreed on the importance of continuing meetings and consultations at various levels. আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, ভিডিওটা লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।